హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు షార్ట్ అండ్ హబ్ ఛానల్. నేను మీ హరినాగానంద్, షార్ట్ అండ్ ఇన్స్ట్రక్టర్. మనము ఈరోజు ఈ వీడియో ద్వారా ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 72 సంబంధించినటువంటి డిక్టేషన్ అనేది చెప్పుకోబోతున్నాము. మీలో ఎవరైనా మొదటగా కనుక ఈ వీడియో చూసినట్లయితే ప్రీవియస్ వీడియోస్ లింక్స్, అలాగే అన్ని చాప్టర్కి సంబంధించినటువంటి థియరీ లింక్స్ మీకు కింద డిస్క్రిప్షన్లో అందుబాటులో ఉంటాయి, గమనించగలరు. సో మనం ఏదైతే డిక్టేషన్ ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 72 ఉందో దాన్ని బిగిన్ చేయబోతున్నాను. రెడీగా ఉండండి. స్టార్ట్. ది ఫుడ్ ఈటెన్ బై మ్యాన్ బేర్స్ సంథింగ్ like the same relation to his power of working as the coal thrown into the furnace bears to the engine which drives the rotary press or draws the train. The power in our arms or in our brains is rightly said to be produced in our stomach, and it is from the same organ we derive the force necessary to rouse us to severe exertion in the earning of the wage or salary we receive for our services. Something of the value of our work rests upon the strength producing value of our food. At all costs and by all means we should take measures to ensure the food value of everything we eat. స్టాప్. చూడండి స్టూడెంట్స్, ఏదైతే మీరు ఇప్పుడు రాశారో 72 సంబంధించినటువంటి ఎక్సర్సైజ్ సంబంధించినటువంటి స్క్రిప్ట్ మీకు కీలో 31వ పేజీలో అందుబాటులో ఉంది. సో మీలో ఏదైనా పదం రాయడంలో ఇబ్బంది ఉన్నా, ఓయిల్స్ పొజిషన్ ఉన్నా, ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉన్నా సరే మీరు స్క్రిప్ట్తో ఒకసారి సరి చూసుకొని మరలా నెక్స్ట్ టైం డిక్టేషన్ చెప్పే లోపల మీరు ఆ తప్పులు ఏమన్నా ఉంటే వీడియోని పాజ్ చేసుకొని మీరు అవన్నీ ఎట్లా రాయాలి ఏంటి అనేది కూడా చూసుకోండి. అలాగే మనము ఈ షార్ట్ హ్యాండ్ సబ్జెక్టుకి సంబంధించి మీరు ఏదన్నా సరే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ కనుక ప్రిపేర్ అవుతున్నట్లయితే, అనగా ఎస్ఎస్సి స్టెనోగ్రాఫర్ గ్రేడ్ సి, గ్రేడ్ డి, అలాగే కోర్ట్సు, పార్లమెంటు, అసెంబ్లీ, అలాగే లోయరు, హయ్యరు, హై స్పీడ్, ఇలా ఏదైనప్పటికీ కూడా షార్ట్ హ్యాండ్ సబ్జెక్టుకి సంబంధించి ఏ ఎగ్జామ్ మీరు ప్రిపేర్ అవుతున్నా సరే మనం ఆ సబ్జెక్టుకి సంబంధించి ఆన్లైన్, ఆఫ్లైన్ కోచింగ్ అందిస్తూ ఉన్నాము. సో ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న విద్యార్థులు మన వాట్సాప్ గ్రూప్ నెంబర్కి మెసేజ్ చేయండి. అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా నేర్చుకోదలిచినట్లయితే మనకి ఇన్ఫామ్ చేయండి. సో మనం నెక్స్ట్ టైం డిక్టేషన్ అనేది స్టార్ట్ చేయబోతున్నాము. రెడీగా ఉండండి. స్టార్ట్. ది ఫుడ్ ఈటెన్ బై మ్యాన్ bears something like the same relation to his power of working as the coal thrown into the furnace bears to the engine which drives the rotary press or draws the train. The power in our arms or in our brains is rightly said to be produced in our stomach,
and it is from the same organ we derive the force necessary to rouse us to severe exertion in the earning of the age or salary we receive for our services. Something of the value of our work rests upon the strength producing value of our food. At all costs and by all means, we should take measures to ensure the food value of everything we eat. స్టాప్. చూడండి స్టూడెంట్స్, మరలా మీరు ఒకసారి ఏదన్నా రాయడంలో ఇబ్బంది ఉన్నట్లయితే మీకు కీలో ఉన్నటువంటి 31 పేజ్లో ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 72ని ఒకసారి రిఫర్ చేయండి. అందులో ఉన్న సింబల్స్ మీ సింబల్స్ సేమ్గా ఉన్నాయో లేవో, లేకపోతే ఏదన్నా మిస్టేక్స్ ఉంటే సరి చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించండి. అలాగే ప్రతి చాప్టర్కి సంబంధించి మీకు థియరీ రూల్స్ అనేది ఖచ్చితంగా మెమరీలో పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ఎందుకంటే మీకు సెకండ్ పేపర్లో థియరీకి సంబంధించిన రూల్స్ అడిగేటువంటి అవకాశం ఉంది. అలాగే ప్రతి చాప్టర్లో వచ్చేటువంటి గ్రామ్ లాగ్స్, ఫ్రేజెస్, కాంట్రాక్షన్స్ ఇవి ఏమున్నా సరే మీరు వాటిని తరోగా ప్రిపేర్ అయ్యేట్లయితే స్పీడ్ అనేది త్వరగా వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది. కాబట్టి మనము ఆ ఎఫర్ట్ అనేది ఖచ్చితంగా చేయాల్సి ఉంటుంది. అలాగే గ్రామర్కి కూడా మంచి ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది ఈ లాంగ్వేజ్కి సంబంధించి. సో మీరు ఇక్కడి నుంచే ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ కూడా నేర్చుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి. చాలామంది తెలుగు మీడియం నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు కూడా ఉండొచ్చు. సో అందుకని మీరు ఇక్కడి నుంచే కనుక గ్రామర్ కనుక కొద్ది కాన్సన్ట్రేషన్ పెట్టేసేసి టెన్స్లు, యాక్టివ్ వాయిస్, ప్యాసివ్ వాయిస్, డైరెక్ట్ స్పీచ్, ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్, అలాగే ఈ గ్రామర్ మీద మీరు రిటర్న్, స్పోకెన్ రెండింటి మీద కనుక పట్టు కనుక సంపాదించినట్లయితే మీరు తర్వాత వచ్చేటువంటి జాబ్లో ఈజీగా ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా కూడా మీరు గెట్ ఆన్ అయ్యేటువంటి అవకాశం ఉంది. సో మీరు అవకాశాన్ని వినియోగించుకోండి. థర్డ్ టైం డిక్టేషన్ అనేది స్టార్ట్ చేయబోతున్నాను. రెడీగా ఉండండి. రెడీ, 1, 2, 3 స్టార్ట్. ది ఫుడ్ ఈటెన్ బై మ్యాన్ bears something like the same relation to his power of working as the coal thrown into the furnace bears to the engine which drives the rotary press or draws the train. The power in our arms or in our brains is rightly said to be produced in our stomach, and it is from the same organ we derive the force necessary to rouse us to serve exertion in the earning of the wage or salary we receive for our services. Something of the value of our work rests upon the strength producing value of our food. At all costs and by all means, we should take measures to ensure the food value of everything we eat. Stop. చూడండి స్టూడెంట్స్, ఇప్పటి వరకు కూడా మీకు 3 టైమ్స్ అనేది డిక్టేషన్ అనేది చెప్పడం జరిగింది. సో మీరు ఈ పాటికే వీటి మీద పర్ఫెక్షన్ అనేది వచ్చేసి ఉంటుంది. సో మిగతా 2 టైమ్స్ ఇంకొద్దిగా స్పీడ్ అనేది పెంచుకొని చెప్పుకుందాము. అలాగే మీరు ఈ ఏదైతే ఈ ఎక్సర్సైజ్ సంబంధించినటువంటి వీడియోస్ అన్నిటికి సంబంధించినటువంటి లింక్స్ కూడా మనం పీడిఎఫ్ రూపంలో అందిస్తున్నాము.
సో మీరు ఎవరైనా ఈ లింక్స్ కనుక మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవడంలో ఇబ్బంది కనుక ఉన్నట్లయితే మన వాట్సాప్ గ్రూప్ నెంబర్ కనుక మెసేజ్ చేసినట్లయితే మీకు వాటికి సంబంధించినటువంటి పీడిఎఫ్ అనేది మీకు పంపించేటువంటి అవకాశం ఉంది. సో అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా నేర్చుకోదలిచినట్లయితే వాళ్ళకు కూడా ఇన్ఫామ్ చేయండి మన ఛానల్ గురించి. అలాగే మనం ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ కోచింగ్ ఇస్తున్నాం కాబట్టి ఎవరన్నా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నటువంటి విద్యార్థులు జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటే అవ్వచ్చు. మనం స్పెషల్గా ఎస్ఎస్సి స్టెనోగ్రాఫర్ సంబంధించి మనం ఈ స్పీడ్స్ డిక్టేషన్ అనేది కూడా త్వరలో స్టార్ట్ చేయబోతున్నాము. సో ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నటువంటి విద్యార్థులు జాయిన్ అవ్వండి. సో మనం నెక్స్ట్ టైం డిక్టేషన్ అనేది స్టార్ట్ చేసుకోబోతున్నాము. రెడీగా ఉండండి. మరి కొద్దిగా స్పీడ్తో చెప్తాను. రెడీ, స్టార్ట్. ది ఫుడ్ ఈటెన్ బై మ్యాన్ bears something like the same relation to his power of working as the coal thrown into the furnace bears to the engine which drives the rotary press or draws the train. The power in our arms or in our brains is rightly said to be produced in our stomach, and it is from the same organ we derive the force necessary to rouse us to serve exertion in the earning of the wage or salary we receive for our services. Something of the value of our work rests upon the strength producing value of our food. At all costs and by all means, we should take measures to ensure the food value of everything we eat. స్టాప్. చూడండి స్టూడెంట్స్, మరలా ఇంకొద్దిగా స్పీడ్తో చెప్తాను. ఇది కూడా రాయడానికి ప్రయత్నం చేయండి. సో మీరు ఈ డిక్టేషన్ని నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. అప్పుడే త్వరగా ఈ లాంగ్వేజ్ మీకు వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది. అలాగే మీరు సిలబస్ అయిపోయడానికి మీరు మంచి స్పీడ్ కూడా అందుకునేటువంటి అవకాశం ఉంది. ఇక్కడి నుంచే కూడా మీరు డిక్టేషన్ కనుక రాయటం అలవాటు చేసుకున్నట్లయితే, అందుకనే మనం డిఫరెంట్ స్పీడ్స్లో అందిస్తూ ఉన్నాము. సో మీరు కూడా నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ వీలున్నప్పుడల్లా దీని మీద ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఎందుకంటే మనం ఫస్ట్ క్లాస్ నుంచి డిగ్రీ వరకు చదువుకున్నా కూడా ఎటువంటి జాబ్స్ అనేది రావు. మనం ఇలాంటి టెక్నికల్ కోర్స్ని ఎంత కష్టపడి నేర్చుకుంటే అంత త్వరగా మనకు ఉద్యోగం వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది. కాబట్టి మనము ఇన్ని సంవత్సరాలు పడినటువంటి శ్రమని ఒక చిన్న టెక్నికల్ కోర్స్తో నేర్చుకొని జాబ్ చేస్తున్నాం. సో అందువల్ల మీరు వీటి మీద మంచి ఎఫర్ట్ పెట్టాలి. అలాగే గ్రామర్ సంబంధించి కూడా మీరు కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది పే చేయాల్సి ఉంటుంది. సో చూడండి, నెక్స్ట్ టైం డిక్టేషన్ కూడా స్టార్ట్ చేయబోతున్నాను. ఇంకొద్దిగా స్పీడ్తో రెడీగా ఉండండి. స్టార్ట్. ది ఫుడ్ ఈటెన్ by man bears something like the same relation to his power of working as the coal thrown into the furnace bears to the engine which drives the rotary press or draws the train. The power in our arms or in our brains is rightly said to be produced in our stomach, and it is from the same organ we derive the force necessary to rouse us to severe exertion in the
earning of the wage or salary we receive for our services, something of the value of our work rests upon the strength producing the value of our food. At all costs and by all means, we should take measures to ensure the food value of everything we eat. స్టాప్. చూడండి స్టూడెంట్స్, ఇప్పటి వరకు కూడా డిఫరెంట్ స్పీడ్స్తో నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ అనేది చెప్పడం జరిగింది. సో మీరు ఈ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రీచ్ అయ్యేంత వరకు కూడా, ఈ డిక్టేషన్ స్పీడ్ అనేది రీచ్ అయ్యేంత వరకు కూడా నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రాయండి. అలాగే మీరు రాసిన తర్వాత ఒకసారి ట్రాన్స్క్రిప్షన్ కూడా చేసుకోండి. మీకు ఏదైతే బాగా పడిందని మీరు ఫీల్ అవుతారో దాన్ని ట్రాన్స్క్రిప్షన్ చేసి ఎన్ని మిస్టేక్స్ పోయినాయి అనేది కూడా చూసుకోండి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.